Good evening, one and all. I welcome you all to Ganesh IAS Academy. In today's session, we'll be seeing environment-based current affairs from the date July 14th to July 20th, 2023. That is the previous week. Okay. So let us get into the news articles which is related to environment one by one. Okay. The first article that we are going to discuss for the day is change in color of world's oceans. So, why வேர்ல்ட் ஓஷன்ஸோட கலர் வந்து ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது, அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன, இந்த ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது we have to see one by one. The first thing is what they are saying. Recently, a new study reveals that 56% of world's ocean have experienced a change in color due to climate change. Okay, so they are saying that climate change is the main reason for this. Climate change தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 56% of the world's ocean has changed its color அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதன் மூலமா இந்த findings எல்லாம் இருக்கு, all those details we'll see. Okay, next is tropical waters, particularly the southern Indian Ocean. This is very important. Particularly they are mentioning, they are giving importance to southern Indian Ocean have turned green color. Okay, so why has it turned green color? What is the significance of green color that we must have to know. Next is what does it indicate? This green color indicates increase in phytoplankton. So what is phytoplankton? That also we must have to know. And there is also increase in other marine life. All these things we have to discuss one by one. Okay, so let us get into the details of it. Key highlights of the study. First thing is aqua satellite data. Okay, what is this aqua satellite? NASA's Earth Science Satellite mission. There is a mission called NASA's Earth Science Satellite mission, and this aqua satellite is one of the satellite under this mission. Okay, and in the satellite use panni, in the satellite la irukra one of the instrument, that is MODIS அப்படினு சொல்ற இந்த instrument, that is moderate resolution imaging spectroradiometer. Okay, moderate resolution imaging spectroradiometer, that is MODIS. Okay, இந்த instrument யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கலர் சேஞ்ச் வந்து ஓஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்றாங்க. Okay, and this measurement, this measures 7 visible wavelengths. Okay, it takes measurement of all the 7 visible wavelengths. What are the visible wavelengths that we know? VIBGYOR, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the 7 visible wavelengths. இந்த எல்லா wavelengthsலயுமே இருக்கிற difference in colors வந்து இந்த MODIS அப்படின்ற இந்த instrument which is a part of aqua satellite இது வந்து measure பண்ணி சொல்லுது. It is a NASA's mission. Okay, next is subtle color change cannot be observed by human eye. இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு water body பார்க்கறோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அதுல over a period of time, even if there is going to be a change in color, we won't be knowing it. Okay, எல்லாம் ஒரே கலர்ல இருக்கிற மாதிரி தான் human eye க்கு தெரியும், but then this instrument will very accurately predict the change in colors. Okay, and this mission has been running for the past 20 years. Okay, 2 decades, from 2002 to 2022 it has been running. Okay, so all these points are very important. Next is green waters and phytoplankton. This is also important. What is phytoplankton? We already saw that southern Indian Ocean has changed its color to green color. Okay, it has there is an increase in green color in southern Indian Ocean, and that is due to phytoplankton, they are saying. And what is this phytoplankton? Phytoplankton is a microscopic plant-like organism. So they are an important part of marine food web. Okay, so it forms the base of the marine food web, similar to plants on the land. In terrestrial ecosystem, we have plants and trees as primary producers, and then comes the secondary producers and tertiary producers. Consumers and primary consumers and secondary consumers. Okay, these are producers, primary producers. Plants are primary producers. Similarly, in marine ecosystem, this phytoplanktons will be acting as primary producer. Okay, next is the color of the ocean affects the amount of carbon dioxide absorbed by the ocean. This point is very important. Okay, from exam point of view, because statements like these can be directly asked in prelims. Okay, color of the ocean affects the amount of carbon dioxide absorbed by the oceans. Yes, that is right, because green color inga irukku illaya,
இந்த green color வந்து அந்த oceanல present ஆயிருக்கிறதுனால it will involve in photosynthesis process. Anywhere where photosynthesis is involved, there is CO2 consumption. Okay, so அந்த மாதிரி தான் இந்த carbon dioxide ஓட absorption நடக்குது. Okay, next, this point is also important, a fact that is ocean absorbs 25% of the global carbon dioxide emissions. Globally 100% இருக்க carbon dioxide emission அப்படின்னா அதுல 1/4, okay, 25% வந்து ocean தான் absorb பண்ணுது. Okay, so this point is important. Next, this is the food pyramid, I mean the energy pyramid of marine ecosystem. In that we have phytoplanktons here. Okay, so it forms a part of primary producers. See, seagrass, algae and phytoplanktons form a part of primary producers, and then come first order consumers, next intermediate predators and top predators. Each level will be depending on the lower level. Okay, this is the food web. Okay, phytoplanktons are primary producers. This point is very important. Next, as we saw, if there is change in color, it will also impact carbon dioxide absorption. How? Photosynthesis process வந்து இந்த phytoplanktonsல நடக்குது. Okay, இந்த phytoplanktons வந்து photosynthesis process வந்து it will be taking place on the surface of the ocean itself, and thus CO2 is getting absorbed. So in this way, carbon dioxide absorption depends on the color of the ocean. Okay, so that is the link. Next thing is role of climate change. So in the change in color of the ocean க்கு வந்து அவங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த ஸ்டடியில சொல்லியிருக்கிற ரீசன் வந்து climate change தான் அதுக்கான ஒரு primary reason அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. How have they come to this conclusion? They have a model. Okay, what is the model called? They have simulated two different scenarios. Okay, the first scenario is one considering greenhouse gas emissions and other without considering greenhouse gas emissions. So ரெண்டு மாடல் எடுத்திருக்காங்க. First model ல வந்து with greenhouse gas emission and another is without greenhouse gas emission. I mean greenhouse gas emission இருக்கும்போது ocean ஓட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது பார்க்கிறது. greenhouse gas emission அதோட இம்பாக்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணாம சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கறாங்க. When there is consideration of this greenhouse gas emission, then they are finding that color change could occur in approximately 50% of world's surface ocean. So greenhouse gas emission வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது 50% of world's oceanல இருந்து color change நடக்குது அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க. This is one point. So இந்த பாயிண்ட் வந்து எது கூட டைரக்டா கோரிலேட் ஆகுது ஆர் அலைன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டடியில இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த டேட்டா, அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ ரேடியோமீட்டர்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச டேட்டா. வாட் இஸ் தட்? 50% ஷிஃப்ட் டு கிரீன் ஆர் ப்ளூ வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு 56%. ஓகே, இந்த அளவுக்கு ஷிஃப்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க இந்த மாடல்ல இருந்து 50% நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் an empirical data. Okay, but this is an empirical data. Okay, experimentally they have found this, but this is just a model. So இந்த மாடலும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த டேட்டாவும் கோரிலேட் ஆகுது அப்படின்றதுனால directly they are saying that climate change is the culprit here. Okay, so inga enna climate change, which factor of climate change? Greenhouse gas emission. Okay, so this has to be kept in mind. Next is implication for marine life and conservation. So in the color change ஆகிறதுனால, world oceans oda color change ஆகிறதுனால என்னெல்லாம் implications இருக்கும் அப்படின்னா, first thing is impact on organisms. First, green hue comes from the chlorophyll. So and the green color எதனால வருது? chlorophyll நால வருது. What is chlorophyll? It is a pigment that helps phytoplankton to make food. Okay, and then a change in color due to an increase or decline in the population will impact organisms that feed on planktons. Okay, இந்த phytoplanktons depend பண்ணி நிறைய organisms இருக்கு because they are the primary producers. We are heavily dependent on plants in terrestrial ecosystem, right? Likewise, there are many marine organisms which are directly and heavily dependent on these phytoplanktons. Okay, so phytoplanktons சாப்பிட்டு சின்ன உயிரினங்களும் இருக்கும். ஈவன் வேல் மாதிரியான பெரிய உயிரினங்கள் கூட இந்த phytoplanktons டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. So this plays an important role. அதுல ஏதாவது ஒரு depletion வர்றது மூலமா இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா that is a great impact to the marine life. Next is carbon sequestration. We already saw plankton have a varying ability to absorb carbon. Okay,
and potentially influencing the ocean's capacity for carbon intake. ஏன்னா photosynthesis process involve ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Anywhere photosynthesis is involved, carbon dioxide is absorbed. Okay, next is regional variability and need for further study. இப்போ இந்த ஸ்டடியில எந்த ஏரியா ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டா ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா southern Indian Ocean. இப்போ this point is also important. See this, southern Indian Ocean exhibits significant changes, change in color, but then the waters near India do not follow the same trend. Okay, so India 8 degree 8.4 ல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு அப்புறம் ஈக்குவேட்டர் இருக்கு, and then we have southern Indian Ocean. So Indian Ocean அப்படின்றது வந்து இந்த full ஏரியா தான் Indian Ocean அப்படின்னு சொல்றது. So இங்க southern Indian Oceanல மட்டும் தான் அவங்க இந்த சேஞ்சஸ் அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த green கலர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. பட் தென் இந்தியன் வாட்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வரும்போது இங்கெல்லாம் அந்த color change வந்து significant இல்ல. So this study cannot be generalized. Okay, so what they are saying, we need furthermore study to generalize such statements, such facts. Okay, so this is the first news for the day. The second article or the second news for the day is climate shifts in Karst Plateau. So what is this Karst Plateau and how have they found that there is a shift in climate in this Karst Plateau? All these things we must have to understand. First thing is, the recent study conducted by Agarkar Research Institute, which is in Pune, and then National Center for Earth Sciences. இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டிடியூட்மே சேர்ந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is significant climate shift in Karst Plateau during early mid Holocene and late Holocene periods. இந்த ரெண்டு பீரியட்ஸ்ல early mid Holocene periodல and then late Holocene periodல climate change or climate shifts வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டா இருந்தது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எதன் மூலமா இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, எதை சோர்ஸா வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, they are using sediments of seasonal lake as a source. இந்த seasonal lakeல இருந்து sediments எடுத்து அதோட different layers எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்றது மூலமா இந்த findings வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. Okay, so where the seasonal lake எங்க இருக்கு? Karst Plateauல இருக்கு. So what all we must have to focus on, we must know what is this Holocene period, we must have to understand what is Karst Plateau, and then some other details which is related to this. Okay, let us get into it. First thing is, what is Holocene period? This is geological period. Okay, idhula we have Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. The Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic are called era. Okay, era or era. Okay, and then we have periods. These are periods. Under each era we have many periods. So in this, Holocene is year. Okay, so 11,700 years from now. Okay, இப்போதுல இருந்து 11,700 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடில இருந்து தான் Holocene period அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Okay, the latest period. அது எந்த ஏரால வரும்? Cenozoic ஏரால வரும். Okay, so all these points are very important. A simple question based on this can also be asked. Periods can also be asked. So you must have to be updated with such data. Okay, next is, where is this Karst Plateau? எங்க இருக்கு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஏதோ ஒரு பிளேஸ் வந்து நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து क्वेश्चनல கேக்குறது வந்து வழக்கமா இருக்கு. So we have to focus on what is Karst Plateau. Karst Plateau is located in Maharashtra's Satara district, which is a UNESCO World Natural Heritage Site. Important. And then it is also a biodiversity hotspot. Both these points are very important. Where is it located? In Satara district, and it is a natural heritage site. Also, it is a biodiversity hotspot. Next thing is, from where did we derive from where did we get this name, Karst Plateau? Okay, Karst Pattar அப்படினு ஒரு plant. Okay, Kasa tree அப்படினு சொல்ற. It is a family. It is a tree which is coming under the family Rudraksha. Okay, Rudraksha we have, right? அந்த ஃபேமிலியில வர ஒரு ட்ரீ தான் காசா ட்ரீன்னு சொல்றது. அந்த ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கிற பிளாட்டியூ அப்படின்றதுனால it has got this name. Okay, Karst Plateau. Next is, the plateau have various seasonal flowers. Okay, this is the point which is to be highlighted. Okay, it has various seasonal flowers forming a floral carpet. In the monthல August and September monthsல இந்த மாதிரியான floral carpet வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so this is how it will be flower wonder அப்படின்னு அதை சொல்வாங்க. அந்த ஆகஸ்ட் அந்த சீசன் டைம்ல இந்த மாதிரியான flower wonder அப்படின்னு நடக்கும். ஓகே, இதுவும் அந்த பர்டிகுலர் லேக்ல தான் நடக்கும். இந்த லேக்கை தான் அனலைஸ் பண்ணி கிளைமேட் ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே,
Next, what are the key findings of the report? Ancient lake and environmental preservation. The present flower wonder of the Karst Plateau is located on an ancient lake. ஒரு ancient lakeல இருக்கு. அந்த ancient lake எப்போ ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னா early mid Holocene periodல ஃபார்ம் ஆனது. So early mid Holocene period அப்படின்றது வந்து 8000 years ago. Approximately 8000 years ago. We already saw 11700 yearsக்கு முன்னாடில இருந்து தான் Holocene period வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. So early mid Holocene அப்படின்றது வந்து 8000 yearsக்கு முன்னாடி இந்த லேக் ஃபார்ம் ஆச்சு. அந்த லேக்ல தான் இந்த ஃப்ளவர் வண்டர் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, we already saw in the previous slide. Okay, next, and this seasonal lake has been preserved over a long time, has provided valuable insight. இந்த லேக்ல இருந்து தான் இந்த இன்சைட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. I mean இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் லேட் ஹோலோசின் பீரியட்ல தான் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ரொம்பவும் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லேக் ஃபார்ம் ஆனது இந்த டைம்ல அண்ட் தென் அதோட டிஃப்ரெண்ட் செடிமெண்ட்ஸை வச்சு அனலைஸ் பண்றாங்க. அண்ட் லேட் ஹோலோசின் பீரியட்ல தான் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் இன் கிளைமேட் வந்து நடந்திருக்கு. பிகாஸ் தே அப்சர்வ் டிக்ரீஸ் இன் ரெயின்ஃபால் அண்ட் தென் வீக்கெண்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு, அதனால there is decrease in rainfall. Okay, மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமான ரெயின்ஃபால் கொடுக்கறது வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ இந்த மாதிரி ஜியோகிரபி ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க லிங்க் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் லேட் ஹோலோசின் பீரியட் அப்படின்றது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 2800 years ago. ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க இந்த ரிசர்ச் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் 2827 years அப்படி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீசெண்ட் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் என்னெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் 1000 yearsல எங்க இந்த கார்ஸ்ட் பிளாட்டியூல there is evidence of lake eutrophication. So we must have to understand what is eutrophication, indicated by presence of high number of planktonic and pollution tolerant diatom species or diatom taxa. Okay, so planktonic species வந்து அதிகமா இருக்கு and then pollutant tolerant diatom வந்து அதிகமா இருக்கு. These diatoms are nothing but single celled algae. So it is an algae which will be having a cell wall made up of silica. Okay, siliceous cell structure they call it. Okay, cell wall structure. Okay, so அதுதான் diatom அப்படின்னு சொல்றது. It is an algae and then other planktonic. இதெல்லாமே அதிகமா வந்திருக்கு எந்த டைம்ல in the last 10,000 years. That is because of eutrophication அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what is eutrophication? That we must have to understand. Eutrophication is the process of a water body becoming overly enriched with minerals and nutrients, okay, which induces excessive growth of algae or algal bloom. So what is algal bloom? That can be asked, thereby leading to oxygen depletion. This is very important. Oxygen depletion is important here in the water body. So ஏதோ ஒரு ஏரியால ஒரு லேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லேக்குக்கு ரெயின் வாட்டர் சப்ளை எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு, கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருந்து வருது அப்படின்னா அந்த கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாஸ்ல நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதோட நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே இந்த லேக்ல வந்து டம்ப் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால there is increase in growth of algae and other planktonic species. ஓகே, இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா there will be depletion of oxygen. எதனால ஆக்சிஜன் டிப்ளீட் ஆகுது? we'll understand that in the next slide. ஓகே, and இது எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா it is due to human activity, especially agriculture and livestock farming நால எங்க இந்த catchment areasல இருந்து. ஓகே, say if there is a lake here, இங்க இருந்து catchment areasல இருந்து அதுக்கு வாட்டர் சப்ளை இருக்குன்னா இங்க எல்லாமே நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், லைவ்ஸ்டாக் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னா அங்கிருந்து வர வாட்டர் வந்து இந்த லேக்குள்ள டம்ப் ஆகும். அது வந்து நியூட்ரியன்ட் ரிச்சான வாட்டரா இருக்கிறதுனால ஆல்கல் ப்ளூம் நடக்குது. ஓகே, தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as eutrophication. ஓகே, so understand this. The first step in eutrophication is nutrient load up. Okay, excessive nutrients from fertilizers are flushed from the land into river or lake by rainwater. Excessive nutrients கிடைக்குது. Second step is plants will flourish. Yes, nutrients அதிகமா இருக்கிறதுனால plants flourish ஆகுது. But then third stageல it is becoming algal bloom. Okay, algal bloom அப்படின்றது வந்து the top layer of water is completely covered with algae. Okay, other planktonic organisms. Okay, so இங்க டாப் லேயர் ஃபுல்லாவே கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால சன்லைட் பெனிட்ரேஷன் வந்து அந்த லேக்குக்கு இருக்காது. So the marine life which is living deep inside will not get sufficient sunlight for its survival and oxygen depletion நடக்கும். எந்த இடத்துல oxygen depletion ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்னா the fourth step where decomposition of this
algae occurs. So decomposition நடக்கும்போது oxygen, already existing oxygen எல்லாமே அது absorb பண்ணிக்கும், so that இருக்கிற oxygenம் இல்லாம போயிடும். And then the last stage is the death of the ecosystem. So அங்க இருக்கிற அந்த marine life, I mean the fishes which is living under this algal bloom will also get destroyed over a period of time. Okay, so there will be death of the entire ecosystem. Okay, this process is called as eutrophication. So this is how it happens. All these steps are important. Next is World Snake Day, the next news or the next article for the day. World Snake Day was observed or celebrated by National Zoological Park on which date? July 16th. Okay, July 16 is World Snake Day. எதுக்காக இதை celebrate பண்ணிருக்காங்க? To protect snakes and also to create awareness about the significance of snake. Next is currently these facts are important. Okay, currently India is home for over 300 snake species, and of those 60 species are venomous. And in the 60 species la 4 major snake varieties மட்டும்தான் ரொம்ப அதிகமான occurrence ல இருக்கு. Okay, I mean the snake bite incidents வந்து இந்த 4 variety of snakes ல இருந்து தான், இந்த 4 species of snakes ல இருந்து தான் இருக்கு. What are the 4? They are called big 4 species of snakes in India. First one is Russell's viper, next is common Indian cobra, and then comes common krait, and then the last one is saw-scaled viper. Okay, these are the 4 species. Okay, this is a common krait, this is common krait, this is naja also called as cobra, and this is that saw-scaled viper, and this is Russell's viper. Okay, so these are the 4 big species of snake which is causing snake bite. Okay, next is coal gasification, the next topic. Okay, the Ministry of Coal is considering a comprehensive scheme to promote coal gasification, aiming to achieve 100 million ton coal gasification by the financial year 2030. So what is coal gasification and other related details we must have to understand, and what is the scheme? All these things we must have to understand. So coal gasification is the process in which the coal is partially oxidized with air, oxygen, steam and carbon dioxide to produce what? A fuel gas. Okay, in the fuel gas வந்து எதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டா இருக்க போகுது அப்படின்னா natural gas, methane and other energy deriving products எல்லாத்துக்குமே ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டா இந்த fuel gas இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். So coal gasify பண்ண போறாங்க, and they are going to produce something called as syngas. So we have to understand what is syngas. What is syngas? Production of syngas. First thing is, say ஏதோ ஒரு raw material, coal, oil, gas, biomass, இந்த raw material gasify பண்றாங்க, gasification process க்கு involve பண்றாங்க, and their partial oxidation is taking place. It is also called steam reforming பண்ணுவாங்க. So அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து synthesis gas or syngas அப்படின்னு சொல்றது. இந்த syngas அப்படின்றது எதுவும் இல்ல, it is carbon monoxide and hydrogen. Carbon monoxide and hydrogen. இந்த காம்பினேஷன் தான் synthesis gas அப்படின்னு சொல்றது. So why is it called synthesis gas? இதுல இருந்து நிறைய reactions நம்ம carry out பண்ணலாம். இத வந்து base material வச்சிட்டு we can produce many other products. Okay, so என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருந்து டைரக்டா அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் மெத்தனால் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இதோட ஒரு ஹை ப்ராடக்ட்டா. அதர் தன் தட் ஃபிஷர்-ட்ராப்ஸ் ரியாக்ஷன் மூலமா சிந்தெடிக் ஃபியூவல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்றாங்க? ஆல் தோஸ் திங்ஸ் we will understand. இதோட பை ப்ராடக்ட்டா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா மீத்தேன் ஒரு பை ப்ராடக்ட்டா கிடைக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் வந்து இந்த மொத்த ப்ராசஸோட பை ப்ராடக்ட்ஸா நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த சின்கேஸ் வந்து எதுலலாம் யூஸ் பண்றாங்க? ஃபர்டிலைசர்ஸ், பிகாஸ் அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அமோனியா இஸ் அ ஃபர்டிலைசர். ஸோ அமோனியா ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் தென் ஃபியூவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், சிந்தெடிக் ஃபியூவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் தென் சால்வென்ட்ஸ் லைக் மெத்தனால் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மெத்தனால், எத்தனால் மாதிரியான சால்வென்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so all these points are important. This reaction is also important. It is called Fischer-Tropsch reaction or Fischer-Tropsch process. What is it? Synthesis gas produce பண்றாங்க. So we have coal,
hydrocarbon. Okay, adula partially oxidize பண்றாங்க using a catalyst, and then we are producing hydrogen and carbon monoxide. இந்த hydrogen and carbon monoxide தான் synthesis gas or syn gas அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த hydrogen and carbon monoxide another catalyst use பண்ணி we are producing long chain hydrocarbon, and அதோட பை ப்ராடக்டா வாட்டர் வேப்பர் வருது. இந்த லாங் செயின் ஹைட்ரோகார்பனை நம்ம ரிஃபைன் பண்றது மூலமா we are getting fuels and lubricants. Even wax can be produced from this. Okay, so fuels and lubricants வந்து இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. So we have fuel and then we also have synthesis gas. Reaction name is called Fischer-Tropsch reaction. Next, இதோட significance என்ன, எதனால நம்ம syn gasக்கு shift ஆகணும் அப்படின்னு we have to see. First is steel companies can reduce cost by replacing expensive imported coking coal with syn gas. Okay, steel companiesல coking coal use பண்றாங்க for carbon addition. Okay, steel அப்படினாலே iron and carbon தான steel, அதுல அந்த carbon additionக்கு coking coal use பண்றாங்க. அதுக்கு பதிலா what they are saying synthesis gas use பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த coal gasification மூலமா கிடைக்கிற synthesis gas use பண்ணலாம். Next is it is also used for electricity generation. Yes, it can be used for electricity generation. Next is hydrogen obtained from this coal gasification can be used for producing ammonia, that is the fertilizer, and also for powering hydrogen economy. Okay, we are giving a major push to hydrogen economy, so இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல ஒரு டிராபேக் என்ன, இதுல ஒரு கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னா இதோட கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி லோ. ஓகே, தட் இஸ் பிகாஸ் கோல் வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி எனர்ஜி சோர்ஸ், அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த சிந்தசிஸ் கேஸ் வந்து லோ குவாலிட்டி கேஸா இருக்கு. But then that gas is finding a lot of other application. It can be put to many other uses, but அதோட அந்த குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு when we are comparing to the calorific value of coal. Okay, so அதோட அந்த எனர்ஜி வேல்யூ அதிகமா இருக்கு, இதோட எனர்ஜி வேல்யூ கம்மியா இருக்கு. But then this material is being very versatile material. Many other products we are producing like ammonia, methanol எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால we are going for this, though we have this concern. Okay, this point is important. Next, the need for promotion of coal gasification project in India. எதனால இந்தியாவில் ஒரு மேஜர் புஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியில நேச்சுரல் கேஸ், மெத்தனால், அமோனியா அண்ட் மெனி அதர் எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு இம்போர்ட் பண்றாங்க பாருங்க டேட்டா. 50% of its natural gas, 90% of total methanol consumption and 13 to 15% of total ammonia consumption எல்லாமே நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But when we go for this synthesis gas production, okay, that is through coal gasification, we can avoid such imports. Number self-reliant மாறலாம். So what is self-reliant related scheme here? I mean the idea here, that is Atmanirbhar. Okay, so it will give a push to Atmanirbhar. Next is it will also induce nations development by reducing imports by 2030. So 2030 தான் இதுல ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ 100 மில்லியன் டன் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பிஃபோர் த இயர், ஐ மீன் பிஃபோர் த ஃபைனான்ஷியல் இயர் 2030. ஓகே, ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபார் த டே இஸ் Gambusia fish. So what is this Gambusia fish? We'll understand. Andhra Pradesh government 10 million Gambusia fish வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட வாட்டர் பாடிஸ்ல. ஓகே, எதுக்காக இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, and this fish is also called mosquito fish. Now இது ஒரு ஹிண்ட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ என்ன இது அப்படின்னு, பிகாஸ் இதை அவங்களோட வாட்டர் பாடிஸ்ல எதுக்காக எம்ப்ளாய் பண்றாங்க அப்படின்னா டு கம்பேட் மஸ்கிட்டோ போன் டிசீசஸ் லைக் மலேரியா அண்ட் அதர் திங், டெங்கு மாதிரியான மஸ்கிட்டோ போன் டிசீசஸ் வந்து குறைக்கிறதுக்காக இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து வாட்டர் பாடிஸ்ல விடுறாங்க. ஸோ ஃபிஷ்ஷை விடுறது மூலமா எப்படி மஸ்கிட்டோ ரிலேட்டட் டிசீஸ் குறைக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஃபிஷ் வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ லார்வாவை வந்து நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். எந்த அளவுக்கு சாப்பிடும் அப்படின்னா 100 to 300 மஸ்கிட்டோ லார்வே பர் டே. ஒரு நாளைக்கு 100 to 300 மஸ்கிட்டோ லார்வே ஒரு Gambusia fish வந்து கன்சியூம் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ this is a good thing. ஓகே, மஸ்கிட்டோ ரிலேட்டட் டிசீஸ் வந்து அது கம்மி பண்ணுது அப்படின்றது. பட் தென் இதனால இன்னொரு கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் காசிங் பொட்டென்ஷியல் ஹார்ம் டு நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் ecosystem balance because it is an invasive species. It is not an indigenous or native species.
ஓகே, ஸோ இது எந்த கண்ட்ரில இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், சவுத் ஈஸ்டர்ன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து தான் இதை நம்ம கண்ட்ரில இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸா இருக்கு, நம்மளோட நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ்க்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. அண்ட் தென் ஈகோசிஸ்டம் பேலன்ஸ் கூட இதனால டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தோ தேர் இஸ் a good thing that it is consuming lot of mosquito larvae and controlling mosquito related diseases, it is also having another environmental impact. Okay, so we must have to strike a perfect balance here. Next is, while the fish is widely used as a biological agent to control mosquito larvae, its introduction as an invasive alien species raises question. Okay, the thing which we discussed. Next thing is, IUCN la வந்து இந்த Gambusia fish வந்து one of the 100 worst invasive alien species அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஐயூசிஎன்ல இருந்து one of the worst, okay, one of the 100 worst invasive alien speciesல இந்த Gambusia fishம் இருக்கு. அண்ட் தென் இந்தியாவிலையும் இதை வந்து ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு தான் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் கூட, இந்த மாதிரியான ஒரு ஐ மீன் அது ரிலேட்டட் என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன்ஸ் இருந்தாலும் கூட, they are using it for to contain malaria and other mosquito related disease. So எந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் இது அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆந்திர பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து அவங்களோட அந்த லேக்ஸ் அண்ட் அதர் வாட்டர் பாடிஸ்ல Gambusia fish வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, so this is important. This is the Gambusia fish. Okay, this is how it will be looking. Next topic for the day is Hoolock gibbon. Okay, Hoolock gibbon, conservation status of India's sole ape species. இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே ape species வந்து இந்த Hoolock gibbon தான். ஓகே, அதோட கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்டேஞ்சர்டா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் பிகமிங் அ பிரஸிங் குளோபல் கன்சர்ன். இதை வந்து எதனால இது டாபிக் வந்துச்சு அப்படின்னா, குளோபல் கிப்பன் நெட்வொர்க் அப்படின்னு அவங்களோட ஒரு இனாகரல் மீட்டிங் எங்க நடந்தது? சைனாவோட ஹைகோ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இடத்துல. ஓகே, சைனாஸ் ஹைனான் ப்ரோவின்ஸ்ல ஹைகோ அப்படின்ற லொகேஷன்ல நடந்தது. ஓகே, ஒரு இனாகரல் மீட்டிங் ஆஃப் குளோபல் கிப்பன் நெட்வொர்க். அங்கதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ்ட் பை தீஸ் பிரைமேட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால இதுக்கு ஒரு ஆபத்து வருது, த்ரெட் வருது அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. குளோபல் கிப்பன் நெட்வொர்க் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா 2020 தான் ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க. வாஸ் இனிஷியேட்டட் அட் இன்டர்நேஷனல் கிப்பன் டே இன் 2020 ஈவெண்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் representatives from 20 gibbon conservation organizations have participated in this. Okay, have come together to create awareness. Next is gibbons pathiyana innum further details நம்ம பார்க்கணும். Gibbons known as the smallest and the fastest of all apes. So they are the smallest and the fastest. So it is becoming unique. And it inhabit tropical and subtropical forest. Tropical and subtropical forest la dhaan indha gibbons vandu maximum irukku. Of which area? Southeast Asia, not all over the world. Okay, Southeast Asia la mattum dhaan. So India, Myanmar, China indha madriyana countries la mattum dhaan, Pakistan madriyana countries la mattum dhaan we can find this gibbon. Okay, they have high intelligence, distinct personality and strong familial bonding. ஓகே, ஸோ ஃபேமிலி பாண்டிங் அதுக்கு இருக்கு, டிஸ்டிங் பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் ஹை இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஜென்ரலாகவே ஏப் வெரைட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தே ரெப்ரசென்ட் ஒன் ஆஃப் த 20 கிப்பன் ஸ்பீஷீஸ் ஃபவுண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ இந்தியாவில் இந்த ஹூலாக் கிப்பன் அப்படின்றது இருக்கு. இதோட பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 12,000 இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த ஹூலாக் கிப்பனோடது வந்து 12,000 individuals தான் இருக்கு. So that is why it is endangered and vulnerable. Okay, next is they are found in forested areas of northeast India, Bangladesh, Myanmar and southern China. இந்த ரீஜன்ல மட்டும் தான் இந்த Hoolock gibbon அப்படின்ற அந்த பர்టిక్యులர் ape species இருக்கு. Okay, next this is the Hoolock gibbon. கிப்பன் ஸ்பீஷீஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து 2 டிஸ்டிங் கிப்பன் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எங்கே? ரெண்டுமே நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈஸ்டர்ன் Hoolock gibbon and then another is வெஸ்டர்ன் Hoolock gibbon அப்படின்னு சொல்றது. பட் தென் இந்த ஃபேக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு ஃபேக்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ரிசர்ச் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, a recent study by Center for Cellular and Molecular Biology which is present in
Hyderabad. Okay, Center for Cellular and Molecular Biology எங்க இருக்கு? ஹைதராபாத். அவங்களோட ரீசன்ட் ஸ்டடியில என்ன சொல்றாங்க, அவங்க வந்து இந்த கிப்பன்ஸோட ஜெனடிக்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க. அனலைஸ் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவில் 2 டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஹூலாக் கிப்பன் கிடையாது, அது ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு ஸ்பீஷீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So there is actually one species of gibbon in India, debunking the previous belief that there is 2 separate species, that is eastern and western. Okay, so அது வந்து ஒரே species அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. And then they are also shedding light on this thing. What is it? Genetic analysis showed that the population previously thought to be eastern and western diverged approximately 1.4 million years ago. So what is diverge? Okay, so what is this divergence and convergence that we have to understand? Evolution la divergence and convergence na enna, that we'll understand in the upcoming slides. Next is, the study also estimated the gibbon diverged from a common ancestor. இந்த ரெண்டு கிப்பனோட டைவர்ஜென்ஸ் இல்லாம மொத்தமா கிப்பன்ஸ் வந்து அதோட காமன் ஏப் ஆன்செஸ்டர் இருந்திருக்கும், அதுல இருந்து டைவர்ஜ் ஆகியிருந்திருக்கும். எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி? 8.3 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டைவர்ஜ் ஆகியிருந்திருக்கும். ஸோ we have used this term diverge. Okay, so what is divergence? That we'll understand. Convergent and divergent evolution. Say for convergentக்கு இது எக்ஸாம்பிள் and divergentக்கு இது எக்ஸாம்பிள். இது மூணுமே winged species. Okay, இது bat. Okay, bat is a mammal. Okay, and then this is a dinosaur species. Okay, it is called pterodactyl. Okay, and then this is a bird species, so this will be a reptile. So another way speaking, this is a mammal, this is a reptile, and this is a bird. ஆனா இந்த மூணுத்துக்குமே விங்ஸ் இருக்கு. ஆனா இதோட காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ்னு யாருமே இல்லை. காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் யாருமே இல்லாத போது they are all having wings. Okay, so this is called convergence. காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ்னு யாருமே இல்லை, பட் தென் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் மட்டும் இவங்க எல்லாருக்குமே காமனா இருக்கு. என்ன? they all have wings. This is called convergent evolution. Whereas what is divergent evolution? They all will be having a common ancestor. கேட்டா இருக்கட்டும், சீட்டாவா இருக்கட்டும், லயனா இருக்கட்டும், ஜாக்வாரா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள ஜெனடிக் வேரியேஷன் நடந்ததுனால, டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ்ல அவங்க இருந்ததுனால, அண்ட் தென் டியூ டு ப்ரீடிங் ஜெனடிக் வேரியேஷன்ஸ் நடந்ததுனால they have become so and so species. So different species லேட்டர் பீரியட்ல உருவாயிட்டாங்க, பட் தென் அவங்களுக்கான காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. So this is divergent. Okay, so this is divergent. They are having a common ancestor. They are not having a common ancestor, but then they are converging to have a common feature, that is like they have wings. Okay, so this is convergent and divergent evolution, the concept basics. Next thing, what are the threats for this gibbons? கிப்பன்ஸ் பத்தி தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதோட த்ரெட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, அதோட நேச்சுரல் ஹேபிட்டட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், எஸ்பெஷலி டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக நடக்கிற டீஃபாரஸ்ட்ரேஷனால தான் இந்த கிப்பன்ஸ்க்கு ஒரு மேஜர் த்ரெட் வருது. அண்ட் தென் இதோட கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, வெஸ்டர்ன் ஹூலாக் கிப்பன் வந்து என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸா இருக்கு, அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் ஹூலாக் கிப்பன் இஸ் a vulnerable species. And Indian Wildlife Protection Act of 1972 they are both under Schedule 1. Okay, so all these points are very important. It is the only ape species in India, that is also important. Okay, so yes, with this we have come to end of today's session. And what are all the important key takeaway of this session is phytoplankton in marine food chain. We saw what is phytoplankton and how is it important in a marine ecosystem. Okay, next is eutrophication. We understood the concept of eutrophication, and we saw what is synthesis gas, syn gas, that is carbon monoxide and hydrogen. Next is big four snake species we saw. Okay, and then karst plateau, where is it located, what is its significance, that we saw. And then gambusia fish, an invasive fish species which is also useful for controlling mosquito borne diseases. And then hoolock gibbon, this also we saw as a last topic. And then convergent and divergent evolution, the differences and its basics we saw. Okay, so all these topics are very important for your prelims and mains examination. I hope you found the session to be very useful and informative. Let us see in the next session. Thank you all.